Hola, buenos días. Vamos a realizar una clase online. Voy a compartir el iPad. Y entonces, lo que tenemos que discutir hoy es acerca de la relación entre el voltaje y la fase. La clase pasada, lo que estuvimos discutiendo esencialmente fue cómo aparece, digamos, una corriente por tunelamiento de pares de Cooper, ¿ya? Entonces, estuvimos visualizando el caso de un ejemplo en donde teníamos una fuente externa de corriente y entonces analizábamos cuál era la corriente que atravesaba esta unión de Josephson. ¿Okay? Entonces, lo que logramos determinar es que hay una corriente, ¿no?, que es la corriente de Josephson. Bueno, en esta discusión siempre hablamos de la densidad de corriente de Josephson. Entonces, esto tenía una expresión que esencialmente depende de, aquí hay un parámetro que es la densidad de corriente crítica. Y tenemos esta dependencia que tiene que ver con el seno de la diferencia de fase. Y aquí estoy escribiendo esto en términos de la fase invariante de Gauge. Ok, bueno, esto hace que esta corriente sea es una corriente por tunelamiento cuántico, esencialmente. Y lo interesante es que depende del seno, es una función seno de la diferencia de fase superconductora, pero de la fase invariante de Gauge. ¿Okay? Y entonces, acordémonos que esta fase invariante de Gauge la podemos relacionar con la fase de la función de onda macroscópica y el potencial vector a través de la siguiente relación. Podemos escribir básicamente, bueno, déjenme, antes de esto, recordemos un poco cuál es la idea de esto. La idea es que tenemos un superconductor. Y entonces hay aquí digamos, esto, dibujamos así la unión de Josephson. Aquí está la parte aislante. Y entonces digamos que estos dos, los dos superconductores, un superconductor 1, un superconductor 2, y entonces aquí hay una fase, y aquí hay otra fase. Entonces, podemos relacionar esa fase invariante de Gauge con las fases de θ1 y θ2 de la función de onda macroscópica a cada lado, digamos, de la unión. Entonces tenemos φ1 menos φ2 es igual a θ1 menos θ2. Aquí hay un signo menos 2pi partido por el cuánto de flujo y la integral entre el camino 1 y 2. Digamos, este 1 y 2, esta integral se tiene que llevar a cabo, digamos, a lo largo de
una dimensión, es decir, desde el superconductor 1 al superconductor 2, el potencial vector. ¿Okay? Entonces, aquí hay otra discusión que es interesante, que es, la pregunta es cómo, digamos, aparte digamos, de que se pueda establecer una corriente, estoy donde ellos son poniendo una fuente de voltaje, perdón, una fuente, digamos, de corriente, también nos podríamos preguntar qué ocurre si ponemos una diferencia potencial entre los dos electrodos, eh, entre los dos electrodos superconductores. Esencialmente, lo que estamos hablando es la siguiente configuración. Supongamos ahora que tengo mi superconductor 1, tengo la parte aislante, insulator, superconductor 2, y entonces vamos a poner una diferencia potencial entre estos dos electrodos. Entonces, lo que vamos a ver ahora, con este cálculo que lo voy a hacer de forma explícita, ¿ya? Eh, lo que vamos a visualizar es que cada vez que pongamos una diferencia de voltaje entre dos electrodos superconductores y en una unión de Josephson, eso va a conllevar a fluctuaciones en la diferencia de fase invariante de Gauge. Entonces, cada vez que pongamos si ponemos una diferencia potencial, entonces puede haber fluctuaciones en la diferencia de fase superconductora, en la fase invariante de Gauge, ¿ya? Y entonces eso permite establecer si hay una diferencia de fase, entonces eso quiere decir que se puede establecer una, una supercorriente, ¿ya? Por tunelamiento cuántico. Digamos que, bueno, de acuerdo a la notación que estamos utilizando en la clase anterior, esta diferencia de fase superconductor invariante de Gauge lo voy a llamar phi, ¿ya? Entonces, o sea, esto de aquí es phi. Entonces vamos a considerar que voy a tomar la derivada parcial respecto del tiempo de esta fase invariante de Gauge, esa diferencia de fase invariante de Gauge. Y la pregunta es, ¿a qué me lleva esto? ¿Ya? Entonces, si yo tomo esa diferencia de fase, esto va a ser delta t de teta 1 menos dA de t de teta 2 menos 2pi partido por el cuanto de flujo reducido, la integral entre 1 y 2 de t a punto dl. ¿Okay? Y entonces, para ver qué es lo que ocurre aquí con esta relación, eh, vamos a utilizar las siguientes relaciones, que eran estas ecuaciones para describir a un electrodo superconductor isotrópico, y que es la relación entre energía y voltaje. Entonces, en una de las clases anteriores demostramos que la derivada respecto del tiempo de teta, de la fase de la función onda macroscópica, la puedo relacionar con menos, aquí aparece el coeficiente de London isotrópico, partido por 2, la densidad de portadores en el primer superconductor, H barra, y aquí aparece J cuadrado, esto evaluado en menos A. ¿A qué me refiero con menos A? Voy a hacer un dibujo por aquí. A ver. Estamos pensando que
Recordemos nuestra configuración unidimensional de la unión de Josephson. Entonces, estamos fijando, digamos, el cero para referencia aquí. Entonces, esto es menos A y esto es más A. De tal forma que el ancho de la parte aislante era 2A. Entonces, este es mi superconductor 1, este es mi superconductor 2. Entonces, esta corriente que tengo acá no es otra cosa que la corriente en el superconductor 1, o sea, aquí en este punto, menos A. Después tengo, esto era más 2pi partido por el cuanto de flujo, por el voltaje, perdón, el potencial escalar evaluado en menos A. Esta era la relación voltaje, perdón, fase y energía para el superconductor 1, y tengo la relación de fase y voltaje, perdón, y energía para el superconductor 2. Tengo J cuadrado, esto es en más A ahora, más pi sobre el cuanto de flujo, el potencial escalar evaluado en masa. Y entonces, por lo tanto, la derivada respecto del tiempo de esta fase invariante de Gauge, la diferencia de fase invariante de Gauge, es, voy a tomar la diferencia de estas dos ecuaciones que tengo acá, ¿ya? Y las reemplazo aquí arriba. Entonces tengo de t a de teta 1, esto es menos coeficiente de London, n1 h barra j cuadrado menos a más 2pi partido por cuanto de flujo potencial escalar en menos a, menos la derivada respecto al tiempo de teta 2, y eso me da más coeficiente de London, 2n sub 2, h barra, j cuadrado elevado en más a, menos 2pi partido por el cuanto de flujo, el potencial escalar elevado en más a. Ok, y entonces aquí tengo menos, entonces, el término que tiene que ver con la integral de la derivada respecto al tiempo del potencial vector. Aquí entonces voy a poner lo siguiente, este es el coeficiente de London, y entonces tengo sobre 2 h barra, y entonces aquí tengo j cuadrado evaluado en más a, dividido por la densidad de portadores en el segundo superconductor, menos j cuadrado en menos a, la densidad de portadores en el primer superconductor. Acá entonces tengo más 2pi partido por el cuanto de flujo. Entonces tengo el potencial evaluado en menos a, perdón, sí, el potencial escalar, menos el potencial escalar evaluado en más a, menos 2pi partido por el cuanto de flujo. Y la integral asociada a la derivada respecto al tiempo del potencial vector.
Ahora, claro, esta es una cuestión que se ve compleja, ¿no? En primera vista. Entonces aquí vamos a hacer algunas suposiciones, assumptions. Primero vamos a suponer que la densidad de porteadores en el segundo superconductor es más o menos aproximadamente igual. O sea, los dos, las dos densidades de portadores de electrones superconductores en ambos electrodos es similar. Eso es una cosa más o menos esperable, en el sentido de que, recordemos, una de nuestras figuras que teníamos por aquí. Aquí, por ejemplo, tengo dos electrodos. En ambas partes, digamos, en esta parte, esto es niobio, esto también es niobio. Es el mismo material, por lo tanto, es razonable suponer, digamos, que ambos materiales tienen la misma densidad de portadores. ¿Ya? Y además vamos a suponer que la corriente es continua aquí. Es decir, la corriente en menos A va a ser igual a la corriente en más A. Tenemos esa primera suposición y supercurrent density is continuous. Okay. Esto implica que vamos a suponer que estas corrientes son iguales. O sea, la corriente evaluada en el punto menos A y la corriente evaluada en el punto más A es igual. Bajo estas suposiciones, entonces, podemos eliminar todo este término. ¿Okay? Y entonces, como consecuencia de esto, esta derivada va a ser igual entonces a solamente los últimos dos términos que tengo en cuestión. Aquí hay una cosa interesante. Esto es, esto lo puedo escribir, esta primera parte que tengo acá, si nos fijamos bien, aparece una diferencia de potenciales escalares evaluados entre el primer superconductor y el segundo superconductor. Ese término lo puedo escribir de esta forma. Esto es 2pi partido por el cuanto de flujo, y esto lo puedo hacer una integral entre 1 y 2 de menos un gradiente del potencial escalar. Ese término eh, es equivalente a este término de aquí. ¿Ya? Porque, digamos, el gradiente esa integral es esto de acá, esta integral de aquí, es la integral entre menos 1 y 2 de b. Esto es menos b evaluado en el punto 2, es decir, acá, más el potencial escalar evaluado en el punto 1, que es menos a. Entonces, son equivalentes. Además, tengo el término menos 2pi partido por cuanto de flujo, la integral entre 1 y 2 de t a punto dl. Entonces, todo esto lo puedo condensar en la siguiente expresión, 2pi sobre cuanto de flujo, la integral, entonces entre el punto 1 y 2. Aquí, fíjense lo que tengo menos el gradiente de b menos la derivada respecto al tiempo de a, punto dl. Y esta expresión que tengo aquí dentro, en el argumento, no es otra cosa que el campo eléctrico, electric field.
Entonces lo que tengo acá es el trabajo que realiza el campo eléctrico para transportar, digamos, un par de Cooper de un punto a otro. Entonces esto no es otra cosa que la diferencia de potencia. Tengo esta relación al final del día. Entonces, pi partido por la integral entre 1 y 2 del campo eléctrico, electric field. Tengo esta relación. Esta es la famosa relación que tenemos acá como título, voltaje, voltage phase relation. O sea, esto ya lo habíamos visto, discutido antes por allí, pero o sea, lo que quiere decir esencialmente es que las fluctuaciones en temporales de la diferencia de fase invariante de Gauge están asociadas con una diferencia de potencial entre dos puntos. Entonces, claro, naturalmente que puedo relacionar la fase invariante de Gauge, sí la puedo relacionar con una cantidad, una cantidad física, que es una diferencia potencial entre dos puntos en particular. ¿Ok? Entonces, claro, de otra forma también lo puedo decir que esto es 1 sobre el cuánto de flujo reducido, y aquí tengo una diferencia de potencial. Voltage difference between 1, 2. O sea, la diferencia potencial entre los dos electrodos superconductores esencialmente. Esto es interesante porque esto quiere decir que puedo relacionar una cantidad dinámica interna del superconductor asociada a la fase, diferencia de fase invariante de Gauge con una cantidad medible, observable. ¿Okay? Eso es interesante. Y claro, aquí lo que vemos, por ejemplo, es que imaginen que esa diferencia potencial entre los dos electrodos es cero. Si eso es cero, entonces quiere decir que la diferencia de fase invariante de Gauge es constante. Y si la fase invariante de Gauge es constante, quiere decir que aquí puedo establecer una corriente superconductora. Incluso en el estado de voltaje cero, dado que el voltaje es cero, eso implica que la diferencia de fase invariante de Gauge es constante. Y si tengo una diferencia de fase invariante de Gauge, entonces voy a tener una corriente. Es lo que se observa acá, esencialmente. En este gráfico que tenemos acá, si nos acordamos, esto es el voltaje, y esta es la corriente que se mide a través de los electrodos. Entonces, aquí en una situación donde tengo voltaje cero, incluso para voltaje cero, hay una corriente. Esa corriente, la única forma de explicar esa corriente es a través de un efecto de tunelamiento de pares de Cooper, esencialmente. ¿Ya?
Perfecto. Entonces, bueno, con esto, bueno, esto es una figura que tomé en un libro que está en la literatura, que se puede apreciar, digamos, como esquemática. Este es el superconductor, descrito a través de esta función de onda macroscópica, segundo superconductor, y aquí, como hemos visto, que hay eh, eh, básicamente la función de onda decae, ¿no? Hay una funcionalidad tipo coseno hiperbólico, seno hiperbólico, pero aquí hay la región central, digamos, del superconductor adelante. Si el superconductor es muy eh, pequeño, la parte aislante, entonces eso permite que haya tunelamiento cuántico. There is overlap of wave functions. Okay? So then there appear Kuiper tunneling, okay, because of this tunneling effect, because of the very small junction we have. So a brief explanation in English. So then what happens at the end of the day here is that if whenever we establish a voltage difference between the two superconducting electrodes, okay, it means that there should be some, there should appear some fluctuations in time of the gauge invariant phase difference. So whenever there is in particular, if this voltage difference is zero, it means this gauge invariant phase difference is constant. So then, if this is constant, there should appear a superconducting current with that has to be with the overlap of the wave function. So you have a timing effect. So this is the Josephson effect. Okay. Of course, well, later we will establish some restrictions because, of course, if we want to describe the superconducting, I mean, all the description in terms of superconductivity, of course, this voltage difference has not cannot be too large. Otherwise, it will break Cooper pairs, as in this case. Remember the famous current voltage relation. So here, I mean, if we increase too much, here's about 2.8 microvolts. I mean, if we put large voltages, then we will break the superconductivity in our system. Okay, so we have to be careful with it. So in the experiment, one should take care that working with a very small voltages around zero, so that we can treat this in the superconducting state, essentially. Okay, but later on, I will establish the relations. Okay, but it essentially has to be with the superconducting gap. I mean, for the material, essentially. Okay. Of course, the voltage should be the energy, because we create a voltage difference, so we have an energy, we store energy in the system, but that energy cannot be larger than the energy where you break Cooper pairs, where you break superconductivity. Okay. So with this is the introduction of our superconducting lectures. So we have we already studied the macroscopic quantum wave equation. Remember that the superconductivity is essentially a macroscopic quantum phenomena. So then we don't need, in principle, to introduce the BCS theory,
but most of the electrodynamics of superconducting electrodes, it is enough to describe through the macroscopic wave equation. Okay, Schrödinger equation. And then with all this effective models, we were able to describe fluxoid quantization and the Josephson effect. Okay, all this themes we already described are essential tools for the next topic that I'll start today. Okay. Of course, you are free to study VCS theory at your pace. Okay, this is interesting as well. But as I mentioned many times, in order to describe the superconducting circuit, I mean, we always describe the emergent behavior, okay? And for that, we know already that there are Cooper pairs around the superconductor electrodes, but it is enough to describe superconductivity using the macroscopic wave equation, okay? That's it. Let me start with topic 2. It's already in our notes, okay? Well, no, this notes, lecture notes, I'll pass you later right after I finish the lecture today. But essentially, what matters now, what comes, is the topic that it is called quantum fluctuations in electrical circuits. So right now we will start mostly developing the tools and all necessary tools for describing electrical circuits. Okay, and of course we will make use of mostly fluxoid quantization tool and the Josephson effect. For this lecture, for this topic of our course, I suggest you to follow this reference. The authors Uri Ball and Michel Deboré. So this is International Journal of Circuit Theory Applied, 2017. You can find it already in the web. Indeed, this is an update of a very old lecture notes by Michel Deboré that he presented many years ago in this famous school called Les Houches. You can already find, if you write down quantum fluctuations in electrical circuits, they will appear the old version of, mostly the old version of the notes, but this one is unupdated, which is very good. It contains a part of the old lecture notes. You have many things inside. In particular, what you will find in these lecture notes is the way of building Lagrangians and Hamiltonians for describing an electrical circuit. Okay. You will also see that, of course, we have a imagine that you have the chip of your telephone, okay, and this is also microwave technology, indeed, and indeed, most of the circuits we will study, they look pretty much similar to those of the SIM cards in your telephone. Of course, the wiring is different because you need to build
resonators, you need to build qubits, superconducting qubits over there, of course. But at the end of the day, this is a microwave technology. And the first question that we need to answer is what makes a circuit quantum, essentially. This question we have here. Of course, it's not that, I mean, you have your telephone, of course, and we are at room temperature, and you will not see any quantum behavior. Okay. So then the question is, how do we observe quantum effects in a microwave chip, essentially? And there are a few conditions for the quantum behavior to show up. Okay. I mean, if you follow this lectures, you will find a lot of details, but essentially here I have a summary here of what are the conditions for an integrated circuit to see quantum behavior. First of all, first condition is that we need a ultra low dissipation. What do we mean by that? We mean that all the metallic parts in our circuit has to be made of superconducting material. Why? Well, we know that those materials, they have a negligible resistance, of course, and in principle, I mean, if imagine that in our electrode we have only DC current. If we have DC current in the superconducting material, that current flows without any resistance, essentially, forever, in principle. This is because there is the establishment of persistent currents in our system. By the way, I will prepare a homework for you where you will have to prove using the London equation that a superconductor is a perfect conductor, essentially. You can always prove, you can prove that whenever you have a DC current, then there is no resistance in the flowing of Cooper pairs. And this is very good because if we don't have any resistance signals, you can put signals inside the wiring, and then the signal will propagate without any resistance, with any loss. But something that, of course, this is not ideal. Of course, here I have a comment here which I put it with importance. So, although transport to superconducting wires is perfectly lossless for direct current, so DC current, so the transport of radio frequency signals, and those are the range of for the radio frequency signals, can be dissipative. So here there appear quasi-particle excitations above the superconducting gap. So unfortunately, in the setup, there are always appear some radio frequencies, so that of course, I mean, the qubits, they don't live forever. They always have some dissipation, not only because of this, but because of many other mechanisms, loss mechanisms. But one of them has to be with the propagation, the transport of radio frequency signals. And radio frequency signals oscillates, and you can also prove that whenever you have AC currents, there should appear some resistance in the system. You can also prove, you can also take a look to this
using the London equations. Okay. By the way, I don't remember. Yes, here in this lecture notes, the first one, if you go to, is it here? No, it's not here. Oh yes, yes, here in the appendix 4 of the topic 1, you will see you can prove this. This is called the first London equation. Okay. So essentially here, if this is constant, so DC, no time dependence. So this is 0, and then meaning there is no electric field inside the superconductor, and then it propagates without any dissipation. So whenever this current oscillates in time, this is different from 0, and then it means there should appear some electric field inside the superconductor, and then, of course, the system has to be dissipative. Just have a look. So this is the Ohm's law for a normal metal. So there is a relation between the current and the electric field. So this is the Ohm's law, so dissipation. And here, instead of here, we have the derivative with respect to time. But this is, if this oscillates, this is different from 0, and meaning that there should be some kind of effective conductance here. Okay. And the system behaves as there should appear some dissipation. This part I'll discuss until this point. So let me discuss a little bit more on what could be the second condition for the circuit to exhibit some quantum behavior. First of all, there is a concept of macroscopicity. What is the meaning of this? So we need to select some degree of freedom out of the macroscopic object. Essentially, we have a bulk superconductor, and then if you want to exhibit some quantum behavior, you should be able to control some degree of freedom in order to store some information in your system, in order to have well-defined quantum states in your system. Okay. One possibility, this is one example. So this is a very intuitive or pedagogical example on how you would be able to describe have macroscopicity. So this is called a single electron box, this one. And here we have, this is in this case, this is a normal conductor, okay? There's no superconductivity in this case. So here we have a normal metal, and here we have normal metal, and then there is a voltage. So there is some, here there is a capacitive coupling between those two electrodes, and then you may control, you put some external voltage that couples to this electrode here. And what happens is that using this voltage here, you may control the number of electrons that jumps from here to here or vice versa. How would you do that? So imagine, so this is an electrode with some charge, okay? So and then imagine we have this simple model. We have this is an isolated metallic island. So imagine only this part. With it has some excess charge, okay?
So this is so you have this is the electric field. So if we have a piece of metal with some charge, excess charge, then you may have an energy, electrostatic energy in this system. So you know that already that the charge is quantized. So that imagine that the excess charge here you have is some minus E. So E is the electron charge, and then you have N of this excess charge in the island. Okay, this isolated island in this part. So then you may say, okay, let us compute the electrostatic energy. So you have Q squared over twice the capacitance in your system. And then if you replace the charge with this quantity here, you will see there appear a characteristic energy, which is E squared over twice the capacitance and squared. So this, you see, this is a quadratic potential. And this is why you see here a quadratic potentials here, okay? But the thing is that you see that this energy is quantized. So it depends on the number of electrons you have. But then there appear a characteristic energy here, which is, we call this charging energy. EC is called charging energy, okay? So imagine that you have this is the situation. So imagine that you have some energy levels here, because, I mean, with n equal to 0, the energy is 0, of course. N equal to 1, we have EC, charging energy. N equal to 2, we have 4 times the charging energy. You see the spectrum is anharmonic, of course. I mean, this N could be positive or negative. So positive means excess charge, or you have deficit of charge. But you see that there is a discretization of this spectrum. And then what is interesting is here, whenever you have, you take the energy difference between two consecutive levels. So imagine you have the energy of state n and the energy of state n minus 1. You can really prove, this is quite easy to follow the algebra. This energy difference is twice n minus 1, but has to be with this charging energy. So macroscopicity, whatever, I mean, you already have here a situation where, in principle, you may have, there should appear discrete energy levels with some energy difference that depends on the charging energy. And then, of course, in order to have this, to observe this discretization of the energy states, of course, you have to reduce every thermal fluctuations in your system. Because imagine that this is the energy difference between two consecutive levels, okay? So imagine this is the ground state, this is the first state. If you have, imagine that, and this energy difference has to be with the charging energy, essentially, okay? So then, if, imagine that this energy difference is much larger than the thermal energy, this is the condition we have here. So it would mean that the probability of exciting the system here because of thermal fluctuation will be very, very low. And then you can really have a discretization. You can really observe the discretization of the energy levels. But imagine that we have the opposite condition. So imagine that thermal fluctuations dominates
over the charging energy, and then the system will start to fluctuate, and then you will see physically a classical state in your system. That would be the case of your SIM card in your pocket already, you know, because you have we are at room temperature, so then thermal fluctuations a lot, and then you don't observe the discretization of the energy states. But in this case, so first of all, you need a device where you can select out of the macroscopic object some degree of field. In this case, the degree of field is the excess charge, okay, in this single electron box. So then you have to be sure that the energy scale you have has to be much larger than the thermal fluctuations. And then, well, tomorrow I'll show, well, the third condition, of course, apart that has to be essentially with the macroscopicity, because then we need to post that ultra low noise, meaning that you have to neglect any energy scale in your system, whatever energy you have for that characterizes your system, like in this case the charging energy. That energy should be much larger than the thermal energy, essentially. But we will see later tomorrow more details. But so this is the characteristic energy in your system, and then this has to be much larger than the thermal energy, but of course should be much less than the superconducting energy gap. Of course, otherwise you will break the superconductivity in your system. Okay. So tomorrow I'll show you for the circuits that we will study what is the range of these frequencies here, and then we'll see that in order to cool down the system, in order for a superconducting circuit to exhibit quantum behavior, we need to cool down the sample around 10 to 20 millikelvin. We will see this with a very simple calculation that comes from statistical mechanics. Okay. So with this, I finish. Whenever you have any comments, any questions, please write me an email, and then I can answer, or we can fix some arrange time slot for discussing extra things. Okay. So thanks, and see you tomorrow.